gave his son. God gave. What motivated God to give his son was love. Lo que motivó a Dios por dar a su hijo era amor. Lo que tiene que motivar a alguien por dar tiene que ser amor. What have to motivate somebody to give to God or to give somebody have to be love. Many people give because they want to receive. It doesn't have to be like that. If your giving is not motivated by love, which is the greatest, you have not done nothing. You can have all the faith you have, all the power you have, and have no love. Heaven says you don't qualify. Puede tener todo fe que usted tiene, todo dinero que usted tiene, y si no tengo amor, si usted no califica. Entonces todo lo que usted hace tiene que motivar por amor. Amor es mayor. Mayor, no mayor es mayor. Mayor motivador. Cuando la palabra dice 3 que 2, es fe, amor y esperanza, pero mayor es amor, no diciendo amor es más que fe. Diciendo amor es, porque amor no agrada a Dios. Fe lo que agrada a Dios. Vivimos por la fe, pero amor es gran motivador. Entonces todo lo que usted hace por amor. Sin amor es nada. Everything that you do, let the motivator be love. So your giving has to be motivated by love. People give and they want to receive. That will happen, but that is not good. And all these things, the giving, all these things have to be based on trust. Todo eso tiene que base en confianza. Have to be based on trust. You see, God is not looking for our money. He's looking for us to trust Him. Dios no está buscando por nuestro dinero. Dios está mirando a nosotros para confiar en Él. Una manera de usted poder confiar en Dios es dar. Porque cuando usted da, donde su tesoro es, su corazón es ahí. Donde hay su corazón, ese es tu tesoro. Where your treasure is where your heart is. Where your heart is where your treasure is. It's just about trusting God. It's not about the money, it's about trusting God with all your heart. Telling God, I trust you with everything. In any area of my life. Yo te confío a ti en toda parte de mi vida. Por eso yo te dio a ti y a tu trabajo. You give to God because you trust Him with all your heart. In everything, in every area. Usted da a Dios porque usted confía en Dios en todo área de su vida. No porque Dios quiere su dinero, es para confianza. Dice, trae todo su diezmo en la folía. Todo, no alguno, todo. Y pruébame. Es no la cuestión de su dinero, es la cuestión de confianza. Bring all the tithe to my storehouse, that they may meet in my house. He said, prove me. It's not about the money, it's about the trust. Trust means relying on, leaning on, depending on, confidently. Confianza significa dependiendo en Él, totalmente. Si Él falla a usted, ya. Entonces, es no la cuestión de nuestro dinero. Él da algo más mejor de dinero. He gave more than money. He gave His only begotten Son. Money cannot compare to what He gave. Usted no puede comparar dinero con lo que Dios da. Dios da su único hijo. Es más de dinero. It's all about love and trust. Es todo amor y confianza. Adán y Eva no confió a Dios. Y Dios dijo, Adán, el día que usted va a comer el fruto de ese árbol de conocimiento, usted va a morir. Seguramente usted va a morir. Adam and Eve did not wholeheartedly trust God. And God told him, He said, Adam, the day you eat from the tree of the knowledge of good and evil, in the midst of the garden of Eden, you will surely die. Adam lived 930 years, and physically he died. So whether that death was spiritually, instantly, or physically, 930 years, if he did not touch that fruit, none of the death will happen. Adam comió lo que Dios dice no hace, no confía en Dios. Entonces cuando Adam comió, pero siempre Adam murió 930 años de edad. Escúchame, voy a decir algo. Adam murió 930 años de edad. Aunque murió instantáneamente, espiritualmente, o murió físicamente, murió. Todo el mundo murió. Pero si Adam no hizo lo que hizo, no va a morir espiritualmente y no va a morir físicamente. Y lo que pasó con Adam tiene efecto a nosotros. What happened to Adam have effect on us. It have effect on us, spiritual death and physical death. Tiene efecto sobre nosotros en el muerto espiritual y muerto físico.
physical. You better see algo. I'll tell you something. Adam lived 930 years and died. He died spiritually, surely he would die. He died spiritually and died physically. If he didn't do that, that means that he could have been 1,000 years old. He didn't do that. He wouldn't die spiritually immediately and he wouldn't die physically. That was not God's purpose. For anybody to die, that was not God's original purpose. Pero alguien muere, era no propósito original de Dios. Adán podía ser 1000. Hey, faltó solamente 70 años, pero llegó 1000 años. Entonces llegó 1000 años, si no hizo lo que hizo, podía ser 1500 años. Adán puede vivir 2000 años, porque originalmente no era mentalidad de Dios. Adam just had 70 more years to have 1,000 years. So if he didn't do what he did, he could have been 1,500 years. He could have been 2,000 years. Adam could have been 2,500. Adam could have been 5,000 years. Adam could have been 6,000 years for us to see him now. For all that happened up to now, about 6,000 years. Entonces, si Adam no hizo lo que hizo, Adam podía hacer 5,000 años. ¿Verdad? 6,000 años para que nosotros podamos mirar a Adam ahorita. Porque lo que hizo causó todo. What he did caused all this. We could have seen Papa Adam right now. But podemos mirar a Adam ahorita. And that's why when we don't trust God, that's what happened to us. He said, Adam, the day that you eat from the tree of the knowledge of good and evil, which is in the midst of the Garden of Eden, you will surely die. So when he ate, surely he died spiritually. But then in material, physically. So both death couldn't have happened if he didn't do that. Los dos muertos no podía hacer si Adam no hizo lo que hizo. Entonces Adam podía vivir desde este tiempo hasta el tiempo de Jesús es 4,000 años. Y de Jesús tiempo hasta aquí es como 2,000 años, 6,000 años. Si Adam no come, Adam podía hacer 6,000 años ahorita. Hey, Papa Adam. From that time to Jesus' time was 4,000 years. From that Jesus' time to this time, about 2,000 years. About 6,000 years we could have seen Adam. Because God's original plan was nobody to die. Not trusting God. Sin, brother. No confiar en Dios. Y todo ese vino. No era original plan de Dios. Porque, the Bible says, pray that my will be done on earth as it is in heaven. God wanted a duplication of heaven on earth, exactly like heaven on earth. That he is the governor in heaven, and Adam was representing the governor on earth as a regent, delegated. Dice, obra para que mi voluntad, como dice, hace la tierra como que en el cielo. Era la plana de Dios, duplicación del cielo en la tierra. Exacto. En la tierra. Y Dios es Dios del cielo y Adam es Dios de la tierra. Una dedicación, delegado. Era plan de Dios. No por nadie muere. Nobody die. He want heaven to come on earth. He said that will be done as it is in heaven. What is the will of God in heaven? Is anybody dead in heaven? ¿Hay gente muere en el cielo? No. Esa voluntad de Dios. Cielo, nadie muere. Entonces, era voluntad de Dios por así igual en la tierra. No hay dolor en el cielo, no hay dolor en la tierra. No hay enfermedad en el cielo, no hay enfermedad en la tierra. No sickness in heaven, no sickness on earth. No pain in heaven, no pain on earth. So when we don't trust God, and what we do is not motivated by love, we face all these things. Si no confían en Dios y todo lo que hacemos no está motivado con amor, enfrentan todas esas cosas. So Adam podía ser 6,000 años o más. That will be done on earth as it is in heaven. Life is in heaven. Life on earth. No death. Life. Su voluntad en la tierra como es hecho en el cielo. No hay muerte en el cielo, entonces no va a muerte en la tierra. Si Adam no hizo lo que hizo,